etinveni letislam. There are 5 pillars of the Christian faith. Hallelujah. The 5 pillars of the Christian faith. Lege bazalwane emekanje lama pillars of the Christian faith. Inkolo eKristu bazalwane 1 ibambe ekudalweni kwaKristu, the birth of Jesus Christ. Hallelujah. Wonke lokholwa kule nkolo eKristu ubhekekile ukuthi akholeke ukuthi Jesu enjani wadalwa. He was born. Hallelujah. He was born. The birth of Jesus Christ. That's why even abantu abethu nakaSunday school nasesikolweni lenzaba edalwa kaKristu bafundziswa ngoba it's one of the pillars of the Christian faith. Hallelujah. Wesibili is the life of the Christ. Lempilo ya Kristu. Hallelujah. Lungaphatha ekhathi imisebenzi yamandla la yenda ukuphilisa ukuvusa labafile ukuphulukisa kwemimangaliso. Lokho lakwenda Kristu asaphila kungilokunye ukusekelo sale ngolo yami yebuKristu. Lokunye kwesithathu ngulokufa kwakhe Kristu lesingabo namhlanje egameni likaJesu. Lokufa kwaKristu kungilokunye lokusekelo noma kanye kuyiphila of the Christian faith. Ngoba kube Jesu akadalwanga lo kuba ngumkhulu noma ngumsindisi bengabe akwena njani akafezakala njani ke. Genesis 3 verse number 15 ukhulumile uNkulunkulu wathi inzalo yowesifazane, the seed of a woman, lo shotawuthi enjani adalwe lotaba ngumsindisi. So the birth of the Christ is very profound in the what? In the pillars of the Christian faith, the life of the Christ. Of kona egameni likaJesu, amen, egameni likaJesu. Bese bakhona inokufa kwaKristu Jesu. The other element yesine is the burial. Lokho Jesu kanjani wagwajwa akazange nje afa wase uyaphela naye. Jesu siBhayibheli Josepha wase-Arimathea waya kuPilato wena njani wawuqela sidumbu saJesu wasiphutha wasifaka ethuneni lelingazange selenjani ligqwabe umuntu. Hallelujah. Lokunye kokugcina lokusilisha lenkonzo yobuKristu ngulothi Jesu akagcinanga ethuneni wavuka, he resurrected from the dead. Hallelujah. So these are the 5 pillars of the Christian faith. That's why the birth of the Christ, the life of the Christ, the death of the Christ, the burial of the Christ, lastly, the resurrection of the Christ. These are the 5 pillars of what? Of the Christian faith. Lokuthi wonke lokholelwa kuKristu kufanele akholelwe kule titho etinjani letisihlanu. Kumele aphelele ukuthi lo muntu uyakholelwa kuphi ebuKristwini. Hallelujah. So that is bese ke namhla ke abantu abakethu sitawubuka kafishane the overview of what? Of the salvation. Hallelujah. The overview of what? Salvation. There are so many elements lathi thabo tale nkonzo yani yakuhlengwa noma yensinziso ngoba thine lesehluka ngako sibitwa sinjani sihamba sisinzisiwe. Hallelujah. Lokuyenda inkonzo yobuKristu ngiyibangale ke kulabanye baza bathayikhona uthi uyabuta emasonto endzaweni bathi lapha kusesipikile ichurch in Zion, lapha kuseKatolika lapha bese basilela sonto ngilabo sinzisiwe bese ngiyamazi awula namanye kanti abo bantu bobhujisiwe inibona. Hallelujah. Lenzaba abantu abakethu wonke losenkolweni Kristu kungenandzaba nesibaya ukuthi wena uswephi ungaba mhlambe use-free evangelical useNazarene ukuphi kuphi kodwa la ifike sihlangane khona is the issue of what? Of salvation. We are all what? Saved by the blood of Jesus. Amen. Lokho ukuthi le salvation ngulokuthengwa ngulembadalo liyabhadalwa nguNkulunkulu enanjani
alanza thina emandleni ani esono ukuze asibuyisele kunayo impilo lebekavele anayo ngeliqebo lakhe ngabobani nathi. Hallelujah. Asambeni ke bazalwane sibabukele bazabafikile sitokhona. Amen. Asenawo ke manje ngoba phasisinge siqale kahle lenzaba labanengi bethu mhlambe bayikhe etulu sevathi iquqwana lapha nalapha asiqale nje ekuqaleni sisi Genesis 1 verse number 26. Amen. Genesis 1 verse number 26 asifunzeni khona egameni lika Jesu Kristu. uNkulunkulu wase uthi asende bantu babe ngumfanekiso wethu basifude babuse etikwetinhlanzi taselwandle nasetikwenyoni tasemoyeni nasetikwefuyo nasetikwemhlaba wonke nasetikweto tonke tilwane letihamba ngesisu netilwanyakatana. Cela uphinde mfundisi. uNkulunkulu wase uthi asende bantu. Nakani bazalwane, it's God uvela ngathi umuntu munye. Lo nkulunkulu esikhuluma ngaye la uyafana nalo nkulunkulu lokuphi loGenesis 1 verse number 1. Ekuqaleni uNkulunkulu akaveli ayini avela kuleti gaba lokuba ngidonsana ngibani ngubabe nabani namoya, but kuthiwa uNkulunkulu is called collectively as a trinity. Amen. Luthi ke manje verse number 26 uNkulunkulu wase uthini na asambeni kabazali. Come on. uNkulunkulu wase uthi asende bantu. Nakani kabazali uNkulunkulu wathi ascende. Ascending uvela uNkulunkulu in his office as a trinity. So uyavela ukuthi akasinkulunkulu as one man. Hallelujah. Is what unale ketibiyo noma kanye lamanye ema-office la kuye. uNkulunkulu wase uthi ascende. Now to ascend as one in our different portfolios. Ascend asibe nani sinemkhankaso wekwenda abantu. Amen. Labantu kanjani ke bazalwane? Officially shortly bengakhulunywa about the numerous numbers, but bekhulunywa about the male and what and the female. Are we together bazalwane? Lo kahle kahle la nakhulunywa ukukhuluma kulilo mgaki lobubili ascende abantu. Are we together? That's the Son, the Father, and what? And the Holy Spirit. Bavumelana nganhloso yinye asibende labantu. But nasibenda sijababeka in what degree? Nguliphi lezinga? Lesitasi nasibenda bona sibafake kilo. Sitentile tilwane tifish nakukonke nemali sawehlukanisa. But now man has to have what? A rank. Are we together, Masalan? Come on for this. Wase uthi asende bantu babe ngumfanekiso wethu. Number 1, asibende babe ngumfanekiso wethu. Men will not be God but be like God. Amen. Are we together, Masalan? Men will never be what? God, but will be like God. Hallelujah. Are we understand, Masalan? Like God. Listen, agabe nema features ethu. He will not be God but have what our class. Agabe asihlephule some of our elements, our features, and then delegated with each moya. Nawe hlephula bakho. Nami ngimbabe ngawhlephula kwami mendozana ihlephule kwayo sakhe in collectively sakhe this creature to have our features. Are we together? Let's go. Basifude. Ngemfanekiso wethu basifude. Into nefutile. Uloshos yena njenga. Amen. Awuyasena bazana ayisikona. Nakathi nje umntana lona ke ufude. Lo kafishane mle character. Lokuba njenga umfanekiso nangabe nakuthebula sithombe lesithombe singumfanekiso wakho. Amen. But lokufunda kuvela kule behavior nakhona lokusaphila. Are we together bazalwane? Losho wena in your structure you should be like God. Losho here you are bound to be a 3-in-1. If God is a 3-in-1 in your makeup, we are also at a 3-in-1. Are we together, Pastor? But then,
le 3-in-1 akavele lama features of the Father, avele lama features of the Son, akavele lama features amoya. Hallelujah. Are we together, bazalwane? So that then sithasethoke manje uma sekhunya ngelibandla yase-Antioch kwasingalibonakala liphila wathola labo sengamakrestu ngoba the features of the Christ were seen in them. Hallelujah. Amen. Are we together, bazalwane? What's the point is? Babuse. Now, meaning that la kule Godhead kukhona kubusa. Hallelujah. Are we together, bazalwane? Hallelujah. Kukhona yini kubusa, the attributes sekubalulwa ke manje yini lokufanana lomfutiselo. Lord, there is dominion in the Godhead. Lord, shows ke manje you are not meant to be what? A crying baby. Instead, you are supposed to be above, dominate, not because you are there, but your word, your presence should do what? I affect the environment. Hallelujah. 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 Are we together, bazalwane? Babuse. Kubusa ke bazalwane. Kusho ukuthi wena bantu abakithi lasho ukuthi konke kufanele kushaya indesheni bani kuwe. Hallelujah. Are we together, bazalwane? Yesterday week sikhuluma kahle encwadini Isaiah 12. Sakhuluma uthi with gladness I will draw water from the wells of salvation. Ngoba lamagunya nawo asilahlekela, but by the salvation story siyabuyela, we are restored to the wells of salvation. Lemithombo lesazi when men fell yena njani yavaleka, the authority, the dominion leyena njani sayiluza, but when we get saved the wells are being redug, and the wells were dug by our Father. I understand, bazalwane? Le nkonzo yekuvuselela imithombo ilalo kulo Isaac, the sonship. Come on, somebody. Babe wena njani lona sikhuluma ngako ku-operator the Abraham, the Father. Hallelujah. Let's wahamba lemithombo. When his time expired, emaFilistiyane njani ayigwaba lemithombo, but the son waba nenkonzo yekubuyela njani ayovula lemithombo yabembiwe mbabe. Lord, by the Christ lona basika tona Jesu unani unanenkonzo yakubuyela asibuyisele to what belonged to us, to make it live again. Hallelujah. Babuse Lord, when men fell umuntu awa lokubusa wena njani kwase kuyamlahlekela lo mthombo loyo wavaleka. Are we together? Come on, further for this. Babuse etikwetinhlanti taselwandle. Losho ukuthi when Adam named the creatures labathi khona elwandle akazange Adam ende ma-aquatic studies angena dive into the sea to see, but by the wisdom of God he was able to see every animal, every creature lekhona in the sea, deep or shallow, and you could picture them right where he was ngoba bekabusa over the seas. That's why God in his sovereignty, why I let that in Ephesians ayibambe John ngoba lokhu uNkulunkulu bukhona lapho you can command anything and it listens to you at the speed you want it to operate. Oh yeah. Oh yeah. Hallelujah. Hey. IBhayibheli lithi uNkulunkulu ucommand moya uvimba imkhumbi wena yonke uyacommand. That's a command power lonjani lonayo. Amen. Bantu abakethu lento namhla soliyaphila. Yeah. Ungalibona intulu ngalokuphatheka komini ulibona libi liqhamuka lapha kaJesu nemntwana
ulitshela kahle ukuthi wena Tulweni awuthi la awena phela uhamba ngani lena njalo. Once you realize ukuthi la magunya have been restored by what? By the fact that I'm saved. You can command it and everything. Yena njani ilalele. To test what? Kuthi kahle kahle ngisesizwe mbamba yini. You can even command what? Your headache to go. Amen. You command what? Your headache to go. Phela khoko mfundisi benjani? Beluthatho lana. Kungako lebese kuathi domprisi wena unjani? Unekho. Bengasingathi phuma egama uphume. But lalela, iBhayibheli lithi Jesu athi kahle uthi luqhoko luyena njani? Luyathathelwana. Kudala omnye uphethe qhoko. Uyaguqa embi kwakhe. Uthi my master, uma ngabuyi now ngithinze ngitonge njani? Ngitophulukiso. This is a deadly person. Ngoba beka operator in his authority position. Wamthinza. Look, God was not transferred unto the Christ. He said, left the man. Hallelujah. Ufika ethuneni Lazarus. Utshela Lazarus, phuma, bamtshela kahle, sekungemalanga labangaki, lamani, uyanuka sewubonile, basibungasasa shonaphi. Amen. Uyabusa. And that is the very thing and character that is in you and should be in you. Amen. Amen. Come on. Babuse etikwetinhlanti taselwandle. Yes. Nasetikwetinyosi tasemoyeni. Yep. Nasetikwetimfuyo. Nasetikwemhlaba wonke. Nasetikwabo konke tilwane letihamba ngesisu letilwanyakatana. Ngaba tinyoka, ngaba yini. You've got power of it. Oh Jesus. Amen. That's it. Lokufana nabantu, they'll offer the delegated authority. Ngoba uNkulunkulu basana akasho sidaba nguye. Amen. But uthi sena sidawufana naye. That which he is by features, we should also portray. Amen. Sidawuvela sinjalo. Amen. There's nothing that has to do what? But when you need to command things to happen the very way you want. Amen. Now let us asibuke manje lesigaba semuntu. Usho njani manje ufundisa asifana naBhulu. Awuye nami encwadini ya Psalms chapter number 8 verse number 5. Sitothiwa kahle you are not God, but you are made uniwe in the delegated authority. Uniketwe in emagunya lesilinganiso leside. Come on. Noko umende wacishe wabangangawe. Ngicela ngehlamvu. Pho umuntu abeyini ke uthi ungadzimate umkhumbulo. Nakani base umuntu bekayini ukuthi ungadzimate umkhumbulo. Come on. Nendvodzana yemuntu beyini ke kuthi ungadzimate uyinakekele. Yep. Noko umende wacishe wabangangawe. Umende wacishe wabangangawe. Amen. Umende wacishe wabangangawe. Amen. That's why it's in the cinema mfundisi. We need salvation. Oh, Jesus. God will never fail in anything. Oh, that's why he says, encwadini ya Luka, uthi ngoba kuye kude lokungenjani lokungendele. But kithi kukhona la sifike sehluleke khona. Ngoba seniwasacishe sabangangaye. Come on. Noko umende wacishe wabangangawe. Yeah. uNkulunkulu wamethwesa umqhele webukhosi neludumo. Lalela wena wethwesiwe. Lo wathwesako nguye lomkhulu. Lo wathweswako ngulomncane. Hallelujah. Awuthukela bazalwane. Nangabe nje kafishane uyophothula siyathi ngosibazalwane. Amen. La labanentulu ngeke nje nginesigaba lesithi ngekofunza bese kuthi lolongela tamthi qaba sigqoko la nhlobo abe naphasi kwami nesigaba. But kuba kulolonge entulu awuthukela bazalwane. Sonke manje wena njani umnike umqhele wani webukhosi. Lo bukhosi bethu ke is limited by the opium noma lethuba langulwe njani asinikethe lona. Amen.
But we operate in kingship. The kingship, that is what delegated to us. Hallelujah. Verse 6. Yes. Umende abuse etikwemisebenzi yetandla takho. Now, siya nanzile mos Genesis 1:10. Usebabuse etukwani kwetinhlanga, tinyoni and everything. Usike manje letitho lwatenda uNankulunkulu. Ubese sonika wena watikhipha. Awuthukela basalwana. Wati loshos nabo Elios nabo banibani le ba traumatize abantu. Bantu kafisha if they could realize the authority. Because nababona sikukhona bo Elios labedaba. Bamtshele Elios ukuthi awendluli la. Hallelujah. Ngoba letitho letendiwe uNkulunkulu. Umuntu kunani unegagunya umende umkhawuna with glory nani ne kingship. Etiwa lokho wamnikeza emagunya konke lokudala uNkulunkulu. We have got power to command it. Hallelujah. Amen. Sure. I remember one time. Lela mkhona siyokhonda. Sikhonda nga 5. Ngifika kuqala ke lengozweni. Manje nangisathandaza ngisemile abanye bathande kakhulu abaqhamuka abantu abesikole phela. Bawuthanda. Ngibabona bonke bafisa bathi nganya enzaweni thize baphinde baphuma ngala bathi nganya baphuma ngala. Siyakhona siyaqenza nje. Sengiyawabuta yebo mngani. Lapha ngibona ingazida bekwende njani. Bathi lapha sibona inyoka enganani. Amen. Sasikhonile saqetha. Then ngase ngeswasi lenyoka ngiyifuna. Ngibona kuphi? Bathi hambela beyilali inyoka. Ngahamba la nkasi ihambe yaba khona. Sengikhathi dibuthile ke lapha. Nangisonzele inyoka iyaphakama. Bese ingalunge lapha. Manje baba sengabona ngingayibetha ngani la. Kukhathi kude ngahle ngibethe ngalo. Sengiyajust kumele lapho wena ngizawufuna kwena njani ngokukushaya. Mele lapho. Ngahamba kayingayiyanga ukholisha akhoyini kuthi ngalemva kwetinoba sengikhaza usayikhona kukho abalahla khona kwamaphisi kwamabulawo lokungaqaqile yingule nyoka basalwane. Angithola nje sengithola ngitsiyanga nje mani lapho. Zawuwena njani? Zawufuna kwena njani ngokushaya. Ngayinga bese vele isukuma siyahamba. But yema ngayikhazi khona lapho. Amen. And I was able with that little thing to kill it. Realizing you can command anything, Bazalwan. It can listen to you. Naturally, umehamba. Ngasa uyuthunza awithawe. Ibone power amehamba. Oh Jesus. Amen. We have got power over the things. But inkinga lengu the devil ufike awende wesana so you can be disposition. But now realize konke lokudala uNkulunkulu and futhi bazalwane akuyi kunesikhathi lesinjani. I remember kuba umbi ngalenyelana uthi lomnye babe lebeka sikhonisa uNkulunkulu kwendeka ekuhambeni kwakhe nengosi walimali. Lo babe imqala kanjani lenzabani kuthiwa usiyaqhaza umfundisi Gumbi uthi lo babe wathi obitelele kwenendlela uyawulanza nabaselipotini. Abohlala nabo ngabashumayeli nasebadzakiwe besihamba nabo. Kwaba ngathi bagcina sebamthengela umuntu kaNkulunkulu. Bamthengela idrink ivaliwe, bagcina sebamnika njani ivuliwe. Laze khona sebakufakile la. Wagcina sele njani sathi bamnika wagcina ayiyela. Wagcina senjani savela limelele. Wahamba kwatiwa uthi ingqondo kaNkulunkulu njani sevele kuphelele ngayo. Seyivukele esportini. Bathi ngalengelana bulele ndleleni yafika kusando ya itale kamama yakhaza yana siyafika yakhaza kanene zabese uNkulunkulu njani kukhunda noma ngani he was a devil chasing past wasinake fika wabona masinyane kulandzele ambulance yabafilasela iyakamama yakhaza kwathona nje uyaphunyiswa stretcher uyongeniswa kwathiwa ahave ngathi bese kuthiwa ufile or whatever thing that what was no just ime
bemlele intolo and ude ekuseni nje ufuna kuvusetela. Awujokela bazalwane. Wena njani ufuna kuvusetela. Wafika misa stretch out abantu abake asekimi inqola. Ayibuye la inqola la. Kwavuka idodana. Bemlele endleleni kwavuka idodana. Wabita uNkulunkulu kwehla umlilo wasukuma makwemkhaza bese ethiwa unjani dead. And that man was into yami ngalisekhona wathi ngalilanga lelo ngiyashiya kamama wemkhaza wena njani wabuyela enkonzweni. Umama wemkhaza wathi nakabe kafishane kunokusebenzisa yona ukungilanza ngihamba kanena. Kwabe kuvalwa imsipoti. And let me tell you this bazalwane. Kahle it is not reliant on your then situation. But it's reliant on you positioning or coming to understanding who am I really. Hallelujah. That's why even Samson Basana. What figure to attack? Emeko angeko amlongile uNkulunkulu. Wathi Nkosi, bonke into abuyisele nemandla ami khona manje. Wahluma thina after the prayer. Right there. After the prayer, wabuye manje. Wathi kufanele ngathi intisiyadani dalenzawo. Wathi baba ngemandla and God allowed him to operate in what he asked them. The issue is the devil wants to rob us of the knowledge of who we are. Let me tell you this. Those people akunanzaba nomnye labanye bakhona bathanaza mfundisi ula babothi ngiyafanyana bambite and he saves them. Because when they pray at that moment basuke babuya in that frequency but to say I matter to God. Hallelujah. You matter to God. Ungenanzaba ngani ngoba lenzaba ye-salvation yendeka wena ungasikhomithi nesono nesibane wabalapha. Hallelujah. That's why the Bible says vele lenzaba yekuhlela kusiswa kwakho yendeka Jesu angadalwa physical but emaphakathi ngekwathi ukuthi have got a shortcoming. Hallelujah. Kunanathiwa effective folds. Hallelujah. Don't think when you come to say, Baba Sababia, bathi the wireless, the fridge and none. Kube khona ama screws la bafika bafaka itag khona. Amen. Noma namba wakhe ayini. Benza onke nama screws lamanye. Kungaba leso screwdriver sebena njani sekwakhatha bese bakhona. The screw lesingene njani lesingakhona ukwenza njani kukhapha noma ngangibani. Semgada ungayithi le mali. Nayinika inkinga ibuyise kithi. Hallelujah. Nayinika inkinga njani ibuyise kithi. La khona ngaliya ngathi umshini wesifana. Ngalo ukuthi teachers after all ngiyawathi kwenza izinto. Isingafaka umshini umtshasa kunenkinga. Ukakabula kwepheshana lekungona bakuvanti lapha ngakhona khakabula ngiyakona uvela. Bese yakwazi ngehluleka la kuthatha umshini akushula khona kabuild it. Abantu abake kuthena umshini la receive. Bafika babuka nje khona abazaba besokwawuthinza. So wena njani wawuthinza. Ngabuyele emva njalo. Yebo phela. But nabe labe basebona awuthinzi la. Officially you are telling them because I didn't touch it. It all belongs to you. The fault is what? When they will put sanagini. And they own the fault. Yeah. Amen? Benejan, but now they officially selling mananga bafika benejan bakulungise bona baphinde ngaphandle kwetindleko bathi kuthatha into yakho. Nasho tukunge tulo abananza babuyela bathi sikunika nawo in replacement of what they kufanele befile because they own what the fault. Likewise, umanga bebalethwa babongwenya banema faults. Even God admitted ukuthi ngwakhile you are perfect, you are like me, but you've got what faults. That's why then wasubeka abantu Jesu. Babetha John. Now tell me moto leshe. Iyaphuma ingayibhadali insurance na. Angeke phuma. Bafika bathi
asikugadi lokahlebeni kungenteka na uphuma la kube kwendeka ingoti la. Basa nawuyithenga nje ayiphumi ngena insurance. Wena ungakalilizwa ukuthi uyophila emhlabeni insurance bese njani bese vele covered. Hallelujah. Nana bekafisha nawuphuma nje kuNkulunkulu awusiqathatha atikahle uyagona u-face challenge insurance bese njani bese and therefore umuntu otawuhlupheka ne-item levele ibhadalelwe ayofuna lenye ngulomngathi usebenzi une-warranty kunani kule-item yami le. Hallelujah. And therefore lothi Jesu kwaba liwudlu lelahlatshwa kumhlaba asungakasekela. That is the what? Is the insurance. When the devil thought nakafika kumake bani make Eva amonisa badla wasa but what caused that was there's already what? An insurance paid. Yini Satan angakwati lokho losinaye uyini usidalwa. Uyini bazalwane? The devil nakakhazwa kuthi wabuhle bakhe nakonke beperfect na ukubuka but khona lapho there was what? A factory fault. Factory fault. Bake bakhathi imoto taka-40 athambana malanga sothi kuyavutha niyenjanjani kwasothi ndanikholo. They were acknowledging what? Ukuthi sikwakhile sasakutesta it can have what? A fault. Praise the name of the Lord. And therefore umendo onjani wabanga phasana kwani kwakho admit ukuthi we are not God. Noma ungaze kube blood waso can proscribe leke mansulo but you will never be what? Like God. You are just like him. You are not God. Vuma kunetintfo letitawuhlula and nawehlulekile akusho ukuthi awusakholwa wehlulekile nje ngoba you are not God, you are not above all, but God delegated what? A certain amount of authority over you. Hallelujah. That's why the Bible says a righteous man may fall 7 times but he shall rise up again. Hallelujah. Lokwa kwakho akuyona inkinga kaNkulunkulu. But what said so uyavuka yini? That's the question. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. And lokwakhiwa kwakho you are the second rank. Hallelujah. It's God in the Trinity and you are what? The second rank. Second in command. Ngoba usinike i-authority wena njani yekubusa konke lakudalile. Awuthukele? Psalms 139 verse number 19. Wakhiwe kanjani? Nasi sikwakha lemfanekiso wethu. Nguphi lokufanana naye? Come. Verse 19. Yes. 139. Yeah. Shangathi wena Verse number 9. Of verse number 9. Nangingandiza ngetimphiko tenithatha kusa. Hayi khona. Not that verse. Akho lokwesabeka. Na ulakufuna ukubhale khona egameni lika Jesu. Are you there? Psalms 139. Verse 14. Ngiyakuthumisa ngobe ngendiwe ngendlela lesabekako nalemangalisako. Ngendiwe ngani? Ngendlela enjani? Lesabekako nalemangalisako. Lesabekako. uNkulunkulu enjani? Uyesabeka. uNkulunkulu enjani? Uyesabeka. uNkulunkulu enjani? Uyamangalisa. Yilethi into leto-ke lento enjani? Lofa uyesabeka wena. Uyamangalisa bani? Wena. It doesn't matter. You are but define about but wena njani? Mina ngiyesabeka. Mina njani? Ngiyamangalisa. Hallelujah. But ukwathi lokuthi mina njani? Ngiyesabeka. Nangabe operator ulokwesabeka kwakho. Ulokumangalisa kwakho. Vele you are just a total wonder.
Hallelujah. Phela lenza kuyamangalisa ke. Kuthi umuntu angahambe ekuseni. Ahambe awukhemani umfana waseSamaria John 4. Ahamba ayokhemani. Kodwa uthi sehluleke semfati lesi. Nakabuya athi wozani. Yamangalisa lenzaba le. Hallelujah. Kuyamangalisa lokuseni umuntu angavuka bebamthithela yeLazarus. Nguwe kahle mzali. Asingimngani. Wena labawufile yebo mndebeni. Uyamangalisa, uyesabeka nje. Kunetinto takho letingachazeki. Kunebantu lesingabathi bazali lona bebekane kwehluleka lonje. But once waba in the right frequency, kunetinto tigatha tingamangalisa ngayo. And umlomo medayele kube kunekwesabeka. Amen. Yabana bakhe. Yes. Lento phela ungafika uveke umfana beka chaos esikoleni sakho. Uthi sesikhonisa uNkulunkulu uthi no ase yathi bana ngibethele. Ase niyohlangana ngambe kwethi bakhuluma dona. Usina sukhazi kwenti kadonsi imhlona Jesu. Amen. Kuyawushintsha ulimi lwakho. So uqale uyamsalutha in the grace and the anointing word because so kuvele ilokwesabeka umangalisa kwanento iphosele njalo ehlanyela phakathi kwakho. That's a very important thing to know. What kind of a person you are. And therefore when Jesus died, you were just a common person. Now we're a son, but no kufa kwa Jesu, who don't visit in the crown of glory, who don't visit the crown of kingship, the authority, who visit with something and the uniqueness in you. Amen. Amen. Bakhombe nangesixi sakho lamagwegwana lawa ingabumhlantu wabonani la namake mntana akunike awuyidemand le dignity but ukusabeka kwakho the crown of kingship. Amen. Yona liphile nemyeni wakho asinoma babona labanye labahle eva kulambuka but asino kube nemkhalima wakho. Usabeka inomkakhe hayi ukuthi wame nalutho awudlisanga mthane bani but lo muntu sengithembanisha nezoni yakhe manje. That's how it works. Praise the name of the Lord. But abantu abangakwazi lokho nkosami Jesus. Praise the name of the Lord. So we fear God. Even you are what? You are also fearful. Amen. And God does marvelous things. Into le marvelous bavama ukuthishela kusinawenze kahle nalokugana wena was marvelous. Just lento sekude ligama lingahle lichaze. But ingetulukwane kokuqabangeka in the right what dimension. Amen. But then I said out Isaiah 40. Hallelujah. The overview of the salvation story. Isaiah 40. Amen. Verse 1. Isaiah 40, verse number 21 and 22. Anati yini? Anikeva yini? Anati yini? Anikeva yini? Come on. Anizange senitshelwe yini kona kwasekuqaleni? Anizange nicondzisise yini kusukela umhlaba wasekela? Yeah. uNkulunkulu uhleli esihlalweni sebukhosi etikwe uNkulunkulu uhleli esihlalweni sebukhosi etikwe mbulunga lengumhlaba. Anati yini? Anikeva yini? Anizange senitshelwe yini kona kwasekuqaleni? Yeah. Anizange nicondzisise yini kusukela umhlaba wasekela? Yeah. uNkulunkulu uhleli esihlalweni sebukhosi etikwe mbulunga lengumhlaba.
Yeah. Nebantu bakhona bafanana netinsethe. Wendlala emazulu njengempheme. Yeah. Awendlale njengeliseyili entele bantu ukuthi bate uhlala kuwo. Ninake basi. Wendela abantu, wendela thile. Awena sene bazalwane. Kusesena njani sohlala khona awukwadi no. Ngifuna ukuveta lokuthi in as much as God athi njani ascende umuntu ngemfananiso wethu. Then there is also a demarcation of class between these two beings. God is totally a spirit, but man is got an element of God. Lokumoya lophefumulela uNkulunkulu kuye nani nenyama leqhamuka kuphi emhlabathini. Awunathi bazalwane. Why did God do that? Because when you should be what? Amphibious. Hallelujah. Tilwane ke abantu abasana sifuza thine ngesikhathi sethu abantu abafunza nyalo kule corona dispensation. Sinebese sikunema amphibious animals. Amen. Ema amphibious animals ngule tilwane fana ingwenya. Ingwenya ngaphila nje phasi kwemandi ngaphandle kwestress. Uphinze inyongo ngemandini iphile ngakuphi ngaphandle ngetulu kwemandi. Because it can live in what? In two worlds without any effect. Amen. Wena ungaphila kumoya uphinze uphile nala. Amen. We are amphibious. Lokuba ule nyama ukwenda ube totally man. That's what the curse of Christ do. Kuthiwa waye uNkulunkulu ngalophelele aphinze abe umuntu ngalophelele, being what? Amphibious. But uma Jesu ayefena wakhumula ini lokuba umuntu wasusala kuphi ekubeni uNkulunkulu. Amen. And therefore wena njani wase uyaphuma from the class ngoba ungilive. Livike unama dimensions. Kuthiwa kuna live long logos, the written word. Abe ulive the incarnate. Don't live because ngilosona njani wemphathinya mohamba phakathi kwebani. Nakakhuluma ngaye Johani athi live wena njani wemphathinya wahamba phakathi kwebani. Amen. Because the incarnate word. Amen. Bese kuba khona ulive the rhema, the now spoken word. Awuthokela bazalwane. So ke manje uma ke Jesu incarnate aphatheka abonakala alamba azinwa, he was totally man as us. Kuze iBhayibheli lithi ke manje naye wethwala tinsizithetho walikwa ngato tonke ini tilimo, but akasendanga sono. Awena sende bazalwane. He was amphibious. Uthi yena I am the son of man at some dimension. Aphize athi nasasibantu I am the son of God. Bazela kahle. Kanti sibhokotho ke manje labanjalo. Amen. Nakathi bitanga ndvodza nemuntu bebanga nangini. But one na ukuthi just wasuya manje angafiki lo yihlo Abraham bese ngivele khona basilalela. Labafana nawo sikhalise ibhokotho ukuthi. Labafana nawe ngesiqala ngizokhinganisela uNkulunkulu la. Uthi Jesu phela lo bona kunesovela ubone baba uze la. Uyabe singena inkinga nawe. Nawu sengivoza na Joseph Mbati. Nana Maria namwe. Sesinenkinga ke nyalo. Basilana la. Sine sibantwana ba-Abraham asibone baveza ndlela. You will never tell them. Baze bamtshela awubafiki na 50 years. It was just Abraham ababewethu wena nje bese ukhona phambi sikufaka bokotho nyalo. Amen. They doubted the other element, the godship of what? Of the Christ. Amen. Why do I bring this to light? Kukhona la ngiyakhona. Asena ulo Isaiah futhi the same chapter mfundisi. Umfundzele verse number 28 wakhona verse 31. Awati yini? Uyabuya nombuto futhi. Awati yini? Awukeva yini? Come on. Awati yini? Yeah. Awukeva yini? Simakathe uNkulunkulu waphakathi. Now when you are not phakathi wena. Jesu untela ukunika lempilo yaphakathi. Awuthokela bazalwane. At the moment unani? Unempilo lekaliwe. But lo shothi ke manje now ngoba usa operate in the two dimensions.
Hallelujah. Earthly Jesus lived for 33 years. But uNkulunkulu waphila phakathi. You understand bazalwane? Nasi in being amphibious, ngitawufa at that age I will die. Bayifuthi obituary. Baswadala ngo-1970 banibani wafa ngo-2000 banibani. Amen. Obituary. That is the one, the carnality aspect. Mule nyama leyo liyakhanga emhlabathini, whereby it was created in time. But over and above that, when God breathed, wanikela umoya wakhe waphakathi. Lo moya wakhe waphakathi ngulona lofika uvuse ngoKristu asirestore kuwo ukuthi we can live eternally. Hallelujah. uNkulunkulu waphakathi kama Simakathe uNkulunkulu waphakathi, umdali wemikhawulo yemhlaba. Angeke adzinwe. Angeke energy bazalwane adzinwe, but uyadzinwa wena. And John 4 usitshela ukuthi Jesu udibana nemfathi waseSamaria nje. Wafike ngasemthonjeni waJakobe wahlala phansi ngoba bekadziniwe. John 4 verse number 6. Ngoba he was operating as man as well as God. God does not sleep nor slumber. But when they're crossing over, uthi Jesu na utasewele uyalala. Hayibo uyalala Jesu yebo mlele. I'm operating the carnality ngimuntu. Understand bazalwane? Ngiyalamba nami. Amen. Ngiyadzinwa nami. Awuthi bazalwane. But then in uNkulunkulu bakhe uma sebamvusa wafika ukuthi bathi kanti umbani. Bathi kanti lo muntu ungubani. Nemlosho come on friend. Nemoya wena njani uyamlalela. Hayibo. They are operating in our dimension. Atshengisa thina ukuthi nemoya ungena njani ungakulalela. Awena senibazalwane. Lo abasho lo uNkulunkulu ungubani, bathi lo muntu ungubani. Awena senibazalwane. Lo shothi bekavuke Jesu kulesigaba sethu. Amen. Before the salvation, ngibo afika sayikhondenza balena uze sitongena le cabin leyo singena by faith uthi kanti kuphi khona wena. Amen. It's by faith. The transaction is by what? By faith. Come on. Angeke adzinwe. Thina siyadzinwa uthi kambe bazalwane. Lamhle ngamnanisela shukela kwesibili awunguyise emva kwalokho ngiyasenzilalela nakaphinda buya lo mfati lana animne ishukela lakha. Ensendzini welendwe yakhe le. Hallelujah. 1 2 3 uyangenda kwekutala bosana boso uyangenda ngoba lo zilalana emfathe bandla ucela uphume kimi. Amen. Sizathi kanjani senziniwe. Praise the name of the Lord. But uNkulunkulu ayenjani akatsinwa. Lo bekune lockdown abantu baziniwe ekholweni. Uqele amasondvo. Usele ma membership card. Bantu abasekho. Sanibona bazalwane. Usele ini membership card. Bantu abasekho bo. Hallelujah. Benenjani baziniwe. Laba bakhona wasekhona sibithe mthandazo siyamazi Jesu. Sekukhulu ukuthandaza na 3 minutes lo. Phela bakhe. Lo muntu akathandaza ngeqiye phansi ziniwe. Come on. Futhi ngeke akhathale. Akatsinwa. Akeni njani? Akakhathali. Come on. Nekuconza kwakhe kude lokungakuphenyisisi. Wena uhle udideka uthi angisada. Nekuconza kwakhe ngene njani? Kude lokungakuphenyisisi. There's no one can be above the knowledge of and the wisdom of God. But when your knowledge has got a limit, in as much as wakhona lokwesabekako, but lokwesabekako is within what limit? Ubapha emandla labo labakhathele. Awanzise emandla alababuthakathaka. Nakani ke bazalwane. Nase ufike la muntu okuba ngumuntu kwakho. Yathi kahle ukuthi there's God lo reservoir lo umthombo wani wemandla emthandazo.
wemandla ebusika, wemandla udlalive, wemandla letintho lovhenga sethi kulahlekele sokudziniwe ekutendele. You go to him ngoba akadzini anadi yini anikeva yini kuthi lo uNkulunkulu waphakathi akekho in the time of man. He operates beyond time and his knowledge is what is unsearchable. Hallelujah. Uyapha emandla kulabanjani kulabakhethele awanzise nani nema kulabo labanjani lese bakuthakatha when you've grown weary. You can rise and say, God, here I am. Hallelujah. Here I am. The way I am. And it doesn't say clean yourself up first. Yeah, na ukhuluma kanye Isaiah 1 verse number 18. Athi noma ngabe kuThixo sithi bofu njengengane. Wozazi nziyami sithethe ngami. Come to me. Wozani. Hallelujah. Kungaba phela the disciple libandla la Jesu umfundisi likhuleka nabo. Alifanele libandla labaFarisi. Libandla labaFarisi belibandla abantu abanjani? Lesebavela bahlobile. But libandla la Jesu belibandla labantu abadzinga kuhlotshiswa. That's why bafike bathi Jesu lo muntu kanjani? Udla nani? Udla netoni nebathelisi. Uthi Jesu nabakhuluma kanjalo uthi phela kulogulako lofuna ini lodzinga inyanga lo sesingafisha vele ngidele bona lapha athi manje Luka chapter 19 verse number 10 uthi vele indoda nemithele kona lokho kusinzisa kufuna nekusiza unjani lokulahlekile. He just came for them. Praise the name of the Lord Jesus Christ. And therefore, if that is the dimension of God, singaya kuye lendzaba yensinziso ke bazalwane lothi Jesu afe Calvary bekadaba yini adaba imbadalo awuthukela bazalwane njani uma ufunda ke lendzaba yensinziso the term salvation inama meanings lehlukahlukene leli gama salvation noma insinziso ligama lasetimakethe mfundisi letekuthengiselana. Are we together? Ligama lani letekuthengisela lasetimakethe njani ke lekavama kuthengiswa bekuthengiswa tiqila. Are we together? Uthengiswa imbazalwane tiqila uthengiswa a whole being umnaphelele. Two, lo muntu umkhazile ngathi nakhuluma ngitheko kwabantu baJosepha bekangunulwa abe ngunu abe blood nanjoba adala lo muntu bekakhafulelwa lo muntu bekanjani bakhahlelwa ahlolwa ukuthi ngingamthenga yini. Awuthekela bazalwane bekaphathwa kamatima ahlukubethwe nakho salvation lamagama esiGreek lelinye lakhona lisho the marketplace. Amen. Lakhona bewusinabe mhlambe noma kunemsebenzi noma ungqole kangana nomsebenzi noma unguluphi ihlobo bovele khona nje nawufuna kusetshela belesiqhele the marketplace. Bobakhanza ke labantu besifazane nabani nebesilisa labathunjiwe nalabaqhilatekile. Labantu ke bebavama kubekwa enzaweni lephakeme labantu awupharedwa khona ba auctionwe. Awuthukela bazalwane like an auction. Asinomunye ngayithatha kumele leya motela leya ngaso many thousand azayikhona ngithatha nga8 asome ngithatha nga130 bese beyasilo-winile mbani whether wena uyamthanda lo master wakho noma awumthandi so long as akhona ekubhadala sewungewakhe angakamthengi. Number 1 bekufanele wena kanjani uthunjwe ngiyokuthengiswa phela endaweni yakho mfundisi uthunjwa ususe right where you belong to a place foreign to you. Senda njalo ke sono uma sifika siususa from your rightful what place siwise in a place
You do not know. Hallelujah. Uthunjwa. Bese ngithona nje uyanqunulwa. Uyantemba doda kodwa usungibamba. Bona suka umntana ingosi lekeno. Wembatha tani tekuchesa umntana ingosi. But nasuhlujuliwe lomkhosi bakho na value yakho kanjani ayisabonakala. You become a common being. Hallelujah. Lokho emandla esono abombula kungako iBhayibheli lithi bo Adam na Eva belela kuva kunankulu babale bathi khathi sebangqunu. Awuthukena lendzaba isona njani iyakungqunula. The authority vested upon you ikungqunule of your covering, of your glory, of your crown. Shumshisa nje. Bakhombe ngatotonke baze hey lilobola lapha songqunu common bakhombe uyenza nelibhodlela asiyabona lapha bekathi nasathandaza lekhini umfana kwehle izulu common. Hallelujah. The sin strips you of what? Of your authority. 3. Labantu bebathunjwa benjani baphinze bangqunulwe any identity lobonayo benjani beyilahlela. That's why uDaniel nabafika kuphe eBabylon baniketwa emagama lamasha ngoba isilendo you have to lose what? Your identity. Amen. Kuthiwa boBelshazari beniketwa emagama lebabaqabangela ngoNkulunkulu abakwazi ukubeka uBelshazari lo ngumama noMishayeli lo babanike amagama la magama lekuthiwa boShadrach bekasigama lakhe beligama lakhe lalinikwe lele senjani laseba asathunjelwe khona. Amen. So na Daniela siyaliva legama Daniel lakhe mbaba ke but bekanikwe ligama sokubani uBelshazari. Understand abazalwane? So la aboMeshach boMishayeli ngesihebheru but banikwa igama labantu ngoba bebafika ukunika labo igama so that you lose your identity. Amen. And now nabafika laba bapharadweke losho kubekwa nelanga le-auction kuthi kuthengiswanini. Nakufikwa ke lapha ke bo inspector in every way. Come on bazawena njani? U-inspector in every way. Bo inspector ngetebulili bakho inspector utho bo into lebenyo determine i-value yakho. Bekuba kuthi basikhamisa emantinyo akho bakhanza abolile beyehla ivele. Come on. Wabolela ngamatinyo nje zakho benjani? Besokuthi ivele la. But wakhanza kale matinyo akho amhlophe ukahle so unevelo la. Asasibone sebethe matinyo wasa. Amen. Kuzola ubona determine ivelo bekuyini beke matinyo angathi what significant about what they teach. Amen. Joseph says empathy beka signify in the value. Amen. Then bese nase eneleke lona lokuthengana akuphenyulile bonke ba akuphe niyangibaba beka njani beka kuphenyulula bonke. Kungaba uwesifazane wesiphenyulule ebaleni. Bo phela wena uthi value when you've got no degree in life. Bo phenyulula bonke ungqunu uphinde uphenyulula bonke. Bathi umshini ayibuke kahle umshini kahle uphenyulule bonke. Amen. Buke ematini kwethi indlebe iyeva ilento njani. Bekubese ke entuka lo so uyahlolwa kuthi kahle i-degree of your patience inganani. I-degree of your pride ngoba kunendeka bakwemukile i-identity yakho but you still have lele khathi kune pride yakho. Bekufanele adose isikhwehlela labo. Naka kubona umamatheka khona la sikhwehleleni iseqhawe. Awukhona kumendisa ini noma ngabe ngaphandle kwempilo.
uthiwa kulokunyeke usitobona kasi after all ungabhekekela kanganani ukhahlelwa kungenasono ukhahlelwa kamatini khahlelwa uzayitela phindze futhi ube ready ukuthola sesibhaqo. Amen. Nabakhazi konke lokhu uyaqualify, then they pay the what? The worth. Hallelujah. Sekungakona uJoseph asota unikwa lijazi labani lale ngoba le jazi ulinikwa ngubani determinwa nimi njoba sesigaba lengena njani lengunika sona. Amen. And seemingly kungako bebabulawa kuthi ubaba kodanyela nje bane nabo sibabona baphile lapho kwabulawa nobungi bobaba utoba ngumshumi ludi nje kutoba they need procreation kube bethe that will remain after la ufa nje bekuphelile ngawo. There was no future lokuqatshangelwa yona. That's what sin does when it gets into a life of a person. Amen. Ayifuni kumshela lutho. Your potential is castrated. Amen. Kulimala intombazana, kulimala umfana ethi hey madoda, what a future lebeyilapha phana yena njani icastrated ibulewe. Hallelujah. But makabonga uNkulunkulu by the death of Jesus Christ. Kungawe bazali Jesu wena njani wakhahlelwa, washaya, wakhafulelwa ngoba beka imbadalo yethu. Awunaze bazalwane le tinto lefatendeke la istendiwa kuye kuze abe the right appropriation for our sins. Awu together bazalwane le tinto ngisoko bethi mthuba bazalwane beba khona kuthiwa the zakarazo isho kuthini mfundisi isho ukuthi I lay by the item ngiyayithenga le mpahla but ngishiya kuphi le umthengisi angayikhokheli ngalokuphelele the zakarazo so singafishane ngithi ngikhiphele eshelfini ningibekele ngidayibhadala kancane njani izeyenele losho ingadi yetilwane ke mfundisi uma efika uNkulunkulu afike athi Adam sithi khanze singqunu kwabulawa iliwundlu bembathiso they covered of their nakedness. Amen. But solo sabo senjani sasibekelwa sangasuswa ngalokuphelele kungabathi umhlabeleli ingadi yetilwane beyinamandla ekususa ekuqedza liqala lami kungaona abhala Davide uthi ubusiso umnene lotono takhe tende tisibekelwe lothi phambe tisusiwe kunekusibeka nani nekususwa ukuthi phambe awuyanisende bazalwane. And now lona lilungelo bazalwane lekuthatha lempahla ahambe nayo ngulobhadele ngalokuphelele ingadi yetilwane beyibhadala but ingabhadali ngalokuphelele kungako bekumdzinga umpriest lomkhulu njalo ngeminyaka angene enzaweni egwelengwele ambathe sembatho lesinemabito ato tonke letindlu yindlu yakaSimiyoni yakaGadi yakaJosefa yindlu yaka-Efrayim atembathe lesembatho sakhe nakangena ungenela tonke letindlu ende umhlatshelo kanye ngeminyaka lohleka Israyeli nakaqala umnyaka lomusha awuqale on a clean slate hayi ngoba tiphambe ukuthi tisusiwe but tisibekelwe. Amen. But iBhayibheli lithi kufika kwaJesu wena njani wabhadala ngalokuphelele kungako iBhayibheli lithi ke manje nyalo sesihleti naye wena semazulwini. Amen. So wabhadala ngalokuphelele waphindze wasithatha sekungako ke Sathane sonke ini lilungelo over your life. Then your ignorance ngiyona kulimada njani-ke atawuthi-ke Hosea chapter 4 verse number 6 athi bantu bami bayabhubha ngani ngekweswela lwani bantu labangayadi the package yani ye-salvation
bona bena njani, they can still linger in sin. But lesebathi kahle ukuthi who are they? Uma ngabe umntwana babe mashwa. Kunanaba bosithele. Angamgeza akwakhe umntwana. Amhlobise. Nakaphuma awe lapha angqole. Kubese kumele ukuba angasese umntwana wakhe na. Abantu bamashwa asamini. So what? Mubana phatha ahlobise lo mntwana. Lo mntwana ahlobise ngaphatha phela umntwana. Phela umntwana. Akunanzaba yonale kune Eloise umfundisi. Umntwana aonele nakudele. Umsebenzi wamake kumosona njani uhlobile futhi udry. Libe libuyile la ngaphandle is the responsibility of my parent to solve my mate. I saw it on myself, but my mom, my dad, is his responsibility to see that I have to remain clean. And God, let's say Father, it means what? Pata. It means source. Anything that discovers here short down, I go to the source to get it. Amen. Okay. Let's go to Genesis chapter number 2, verse number 18. See that move. 2:18. Yes, ma'am. uNkulunkulu simakade wathi akukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa. Bazalwane, hey, come on bazalwane. Abakasho akukuhle ukuthi umuntu omduna, bathi akukuhle ini asende umuntu. Okay, angichaze bazalwane. Mfundisi, awubuyele emuva. Umyele Genesis chapter 1. Uqala verse number 26 to 29 number 8. So phika kahle indzabe umuntu. Ngoba abantu baJehova basekile manje Jesu. 26 to 28. Yebo ma. uNkulunkulu wase uthi Yeah. asende bantu babe ngumfanekiso wethu. Yeah. Basifude. Babuse etikwetinhlanti taselwandle. Nasetikwetinyondo tasemoyeni. Nasetikwetimfuyo. Nasetikwemhlaba wonke. Nasetikwetonke itilwane letihamba ngesisu netilwanakatayo. Ngakho uNkulunkulu wadala umuntu Nakani? Bazalwane. Uthi asene ini bantu. Nangu njani wadala umuntu. Nakani bazalwane? Akukuhle ini umuntu. Come on. Ngakho uNkulunkulu wadala umuntu waba ngumfanekiso wakhe. Yebo. Wamdala waba ngumfanekiso waNkulunkulu. Wabadala lomduna nalomsikade. Shothi umuntu kahle kahle kulomduna nalomsikade. Umuntu nje in biblical connotation is male and female. Ayikho kumbili umuntu inakhona umuntu ezulwini. Ezinakhona umuntu ezulwini kuya ngani? Nam male and female. Funza manje. uNkulunkulu wababusisa wathi dalanani nanzi nigcwalise umhlaba. The capacity that is in the male species is the capacity that is in what? In the female species. Come on. Dalanani nanzi nigcwalise umhlaba niwuncombe. Shothi kapheshane you need to partner singakusebenza nje kanye kanye. You are equal in this. You are created at the same day for the same purpose. Amen. Come on, Mazalan. Same day for what? For the same purpose. Nakhuya ngamngathi uNkulunkulu wadala umuntu. But ukhuluma ngebantu nasadala idala umuntu. Amen. But in the muntu, male and female. Shothi kapheshane for understanding purposes for Amen. Okay. We are going to follow Genesis 2 verse number. I'll tell verse Genesis 2 verse number 7. 7. Yeah. uNkulunkulu simakade wase ukumba umuntu ngelithuba. Okay. Bumba ini bazalwane? Umuntu ngelithuba. Come on. uNkulunkulu simakade wase ukumba umuntu ngelithulu lemhlabathi. Waphefumulela umoya wekuphila emakhaleni akhe. Umuntu wase uba ngumuntu lophilayo. Yep. uNkulunkulu sengibuyela 18. Wabumba umuntu nani ngelithuba. Angisakami. Asene ini asene bantu wadala umuntu.
Udalwa, the creation bazalwane, is what? Is a spiritual dimension. And look, Genesis 2 verse number 4 is the formation aspect. Amen. Wamdala wamenda. Kunekudala nande kwendiwa. Lo Genesis 2 verse number 7 sokhuluma ngekwendiwa. Lokukamoya kudzala kunakuphi nalokwasenyameni. Awukani sebazalwane. Lokumoya kahle male and female but umuntu. Oh yeah. Amen. But lokurelease ngalokuphathekako kwase kwena njani sekwehluka ngebulili. Amen. But umuntu generally yini kafisha is male and what? And female. Let's go on. 18 follow. uNkulunkulu simakadze wathi akukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa. Bamfundisi. Kukhona isono lesesikhona la. Esesikhona bazalwane. Usenesinye ansikama. Kude lesonto sona ansikama. But le plan is akukuhle abe yedwa. Unokusend the product lesiyendilele inani in a factory fault. Wakachanga nge-insurance. Akufanele si-release le mpahla ibe bede ini i-insurance. Amen. Come on. uNkulunkulu simakadze wathi akukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa. Ntamenela umsiti lolungele yena. Umsiti lolungele yena ndakabaza umsiti njani lolungele yena. But akukhulunywa ngabafati la. Kukhulunywa ngomsiti lolungele yena. Awukanaseni bazalwane. Come on. Bhamsana emehlweni ngibuke. Umsiti njani lolungele yena. Awukanaseni bazalwane. Akukuhle ukuthi umuntu njani abe yedwa. Kufanele la akhona kube nani kube nehelper. Ngoba lo muntu akaphephi la kayedwa. Akaphephi. Nanlo muntu omsha akaphephi la kanti. Nanlo make akaphephi. Nayile ndoda ayikaphephi. But everywhere la ikhona kube kunemsiti eceleni. Hayi umkakhe. But umsiti. And the helper uthi Jesu ngiyanicela umsiti ngimona ngwena. The ultimate in the divinity nakho ngehelp akho bani ngamona ngwena. Lento esitwa bana akusiyona yapha emhlabathini waJehova. Yitho is a divine aspect. Mule bekugcina usebuNkulunkulu ngoba lento levikelwa akusiwona lo mtimbalo kurivikelwa lento yasesibili. Hallelujah. Ngoba ayisisecure nayilapha. Hallelujah. That's why when Jesus angekanikwa umoya ongcwele kwathiwa ye Joseph baleka nemntwana utambulala bani. Hello. Oyilo mosilona umntwana ophezulu utambulala. Hello. Come on bazalwane. Utana njani Hello. Utambulala baleka nemntwana Joseph anobhaka eGibhithe utambulala Hello. Lo mntwana udalwe kanjani? Kwehle moya wasibekela Maria. Lo kwenteka nakudalwa umuntu. Ngoba phela umuntu kwenze uyabunjwa ngani nemthamo. Uyaphefumulela uNkulunkulu. The same thing uthi akodwa noma kunjani kunende uNkulunkulu kwenziwe nguwe but utakubulala Herodi. Utakubulala Herodi. Elizwi kama akukuhle ngoba sekunezinto ezizulu Sathane umelene nato la ngoba iBhayibheli sila ke ku Revelation 12 kuthi akwathiwa nako kuwe mhlaba. Umuntu uvela abantu abakethu ku Genesis chapter number 1 verse number 2 that very plan code. But ukhona Genesis chapter 1 verse number 2. Lothi umhlaba bohlanela. Why? Because the devil besavela phosiwe emhlabeni. Hallelujah. Ulethwa nje lokuyatiwa. And before the devil showed up. Before the devil showed up. Uzwakuhle uhlale uthwana wena. Singumsidi. Awuthokaza basana. Singa ini umsidi. Lotana njani? Lotawulungelana nawe. Amen.
Lodaba nawo onke lama aspects akho. Hayi ngoba senyameni, lodaba nama aspects akho in your spirituality, because lelo levikelwa kweni ule spirituality. Man, kuthi lapha nida ukufa nekufa, so wafa kumoya umuntu. Waphila kuphela kuphi enyameni. But lokuphila kumoya, inyama noma uncovered iba covered. Come on bazalwane. Lokuphila kumoya. Kwena dinto dingulo kwenyama tibe covered. Kusuka kufa kwakho kamoya kubese reveala even what your nakedness in the physical. All together bazalwane. Let's go together. The helper kahle is the Christ. And again, lana bazalwane. Jesu lana uthi udaba izuzo kimi uthele njani ngiye kubaba. Yonqelela ini namu lamethembisa lo helper. But uthi lo helper lemkhuluma ngaye. Uthi ngulo wakami ngoba ngimi lemfana naye. Asambe nawe ke manje Genesis 3. Wakwase ifunze kahle lenzaba. Verse number 5 ngokufundeleyo. Kepha uNkulunkulu uyapi ukuthi mhlazana nisidla emehlo enu ayawuvulela bese nifanana naNkulunkulu nikwathi lokuhle nalokubi. Okay, ngibalo phetha singisi iNIV. Udo pesingisi. Okay. Angifunze ke mina ngane singisi. Uthi ke Genesis 3 verse number 5. Uthi for God knows. Ukhuluma Sathane nabazalwane. Awuyiqalisele uvela ngesimo sani senyoka. Ngoba kunjani uyazi, God knows. Are we together? That when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing what? Good and evil. Oh, understand, bazalwane? Amen. Lo shothi ke mawena njani? Lo utawati asame chapter number 3. La khona ukuthi sabika manje sabika kuphi le ebuthatheni bakhe basesizweni. Ubika ke manje utonsi ke manje ngoba umuntu sonjani so ufana na verse number 22. Sabe lapho mfundisi. uNkulunkulu sibakade wathi asenibuke Adam senjengathi. So uyakwathi lokuhle nalokubi. Okay. Angihlala phansi ke mfundisi lesiswati manje sifike simene angambe nawo ngalisingisake ne. Amen. Verse number 22. Uthi ke manje lana verse number 22. Amen. Are we together with me bazalwane? Chapter 3 of Genesis. Uthi ke manje, listen to me. And the Lord God said, the man has now become like one of us. The lesson swati, it gives a blanket statement. Kumenda kasi kusolo umunye, kanti uthi na ngitawumendela umsidi lofana naye. Ngubani lo msidi lofana naye? Uthi ke manje man ngekudla kuphi esihlahleni segwadi lokudlela kuphi sofana namunye wena lesingisiyabalula si ufana namunye wena, not like the Father nor like the Holy Spirit, but ufana namunye wethu. Ukho lapho kwemfundisi awufunze mhlawumbe ndaze kule Bible emfundisi bemafundi bafaka amaBhayibheli amakhulu. And the Lord God said, behold, the man has become like one of us. Like one of us. There is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Mubani kahle kahle. Muna Lord said you Genesis 2 verse number 18. Letwa asimedele ini umsidi. And manje setwa ngalo so udlile la. So fana like one of us. Not like us, but one of us. We are God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. And who is really the one of us? The one of us in this aspect of man is the person of the Christ. Hallelujah. And that's why Christ
uma asentiwa letintho lebetentiwa tigqila uyakhona timelela because it's like one of us nofana nathi ngamashi ngoba wembatha simo senyama wafanana nathi ngalokuphelele kungako nathi labisina sidala kwaba namoya kwaba nenyama naKristu yehla angumoya kuboneka yini inyama mbani kuMaria kwena njani kufezakala nawe Genesis 3 verse number 15 asemfundi Ngitawubeka butha emkhathisini wakho nemfati nasemkhathisini wentalo yakho nentalo yemfati yona yawufihla inhloko yakho wena uyawuluma sithenze sayo intalo yena ayiyendvodza intalo yani yemfati lelesingisi verse number 15 wakhona ubhale kanjena egameni likaJesu uthi and I will put an enmity between you and the woman kunebutha emkhathini walo fele balebe khulunywa naye then nani lesifazana anzikani but then the Bible says uthoke manje lenzaba la itawuqala i7 yokhona itawusetshona ngilama offsprings together basalana uthi ke manje naye and between your offsprings and hers the gender yakhe yavetwa manje la asho she kuthiwa he specific but abe webulile munjani abe mduna and he will crush iyaprofethwa lenzaba lo kwenda Jesu la kafishana when Jesus was released when one gets ku battle ku fighting ring utela nje utela tokulwa in short awena sena basabani when Jesus emelana lothibamba bamthuka bamhlambalata bamena he was in a fight ring jumping against the devil. Hallelujah. It's lendvo uthi lomnye nakakhaza uthi kufana nemsipi na ungaba ngumfana endzaweni bese bane bafana bendzawo lebakwena tintfo isile na usewedvana vele bangakwende noma ngabe ngini but nasuhamba nabhuti wakho lomdzala indzaba bese ayisabi nawe sebangani ngetitha nabani nabhuti lomdzala lo shows lapho thine sangena grandstand sabongelela bhuti lomdzala wethu amen sabongelela bani bhuti lomdzala wethu angena alwa yabani impi yethu and he emerged a victor and the Bible says uma Jesu angena ethune the burial wangena Jesu wena njani wafika emathunjini emhlaba wesathana njani wawucela impi khiyate kufa nani neHades tekufa nani bazalwane neHades lo shokuthi lomyena ke manje losa ayisa ekufeni kwaphakathi nasekubhubheni is no longer the devil because Satan nguye oqala loya le elangabile mfundo emini ningaqala niyengwe ke bazalwane nabo Sunday school teacher ngicela kona uhlobisa la nini ningatsheli bantwana ka Sunday school uthi usathanda abaphethe imfoloko Satan weqala emandla ekuyisa ekufeni naseHades akasekho kuyi tihluthulele setibanze tiKristu awu understand bazalwane kuthi indzaba yemfoloko lenze nenkovolo yemsila lebase netimpondlo enhloko ayikho lendzaba le kahle sihoko asendelwa ngabantu kwaba ijudgment yabantu yasathani nani netingelo sithathu tiphika tingelo sithathu the third of the angels lasinakawa ehlazweni wehla nakutaseguquka tiba yimoya lemini hallelujah and therefore hell was
was not meant for man, but it's what? For the devil and his cause. Amen. But then bonke laba tawulandzela Satan ngengafuni ukukholwa nguJesu. They will also follow into what? Into hell fire. Kungaphephe bese sike manje mesabeni yena nonemandla kwena njani ekubulala nekuyisa ini umphefula kuphi ekufeni kwaphakathi. It's no longer the devil. Hallelujah. And abantu abake asikhulumene ukuthi when the Christ died, what did Satan tikhiya tekufane hayide sedibani tikuyi. Amen. Sineke ngoba besivalelekile thine kuya kuphi ezwini noma ebukhoneni benkosi. Uthi ke manje nasakhuluma ke manje kuMatthew 16 uthi ngaloko ngininika ini tikhiya tembuso. Awuunderstand bazalwane? Ngininika ini tikhiya tembuso. Ngale salvation lethe Jesu ngoba uyikhuluma kuphi Jesu lenzayo? Uyikhuluma la khona athanda kutshela abafundi bakhe kuthi indvodza nemuntu itawuthengiswa ikhafulelwe ibulawe. Uthi Petro nakambitela egazini uthi lana leJesu lokhuluma akungendeke. Uthi Jesu ukhuta abantu ukhuta Petro. Uthi Petro wena awunaki kwasezwe. Uthi get behind me devil. Because bese addressa ini lesitha sakhe leGenesis 3:15 athi get behind me devil. Wena unake kwakuphi kwasenyameni awunaki kwakuphi kwasezwini. Lokukhulumako is not according, it's not in synchrony with the divine plan. Vele ngitele kona tokufa mina. Hallelujah. And the Bible says uthi ngaloko ke usuka kukhuluma Jesu uthi yePetro. Petro ukhuluma amagama lathithe uthi Jesu bathi ngibani? Hayi wena Elijah, wena nomnye wabaprofeti uzokhe ngithi mina ngibani? Uzogudu. Uthi Petro ngikhumbulelwa kumoya. Uthi wena uMkristu indvodzana yaNkulunkulu osethi kwako konke. Amen. Uthi ke manje hayi nawe awusesibani awusesiye Simon. Nawe soMpetro. Uthi ke etikwaleli dwala sengidawukwakha ini lami ibandla. Futhi nemasango eHades angene njani angeke alehlule. Ngaloko sengiyanika indikhiya tani tembuso. Ungangeni embusweni sendzaba yakho. Tikhiya tembuso sinjani sekunikele wena. Ngekufa kwakhe Jesu bekasinika ini tikhiya tembuso singangena. Awulandiseni bazalwane. Emandla ekufa nebesilokhele ngayo into death. What ithatha Jesu. Amen. Tabuya ngakuye. Amen. Wena njalo sinika tani tembuso. Ukhuluma kahle Jesu wathi umuntu nangete awukholwa kuye angeke angene kulombuso. Singena njani kunetikhiya takhona. Lesithola ngabantu asitholi ngarahanya. Asitholi ngaShemba. Asitholi ngoBuddha. Asitholi mhlawumbe noBahawula. Sithola ngabantu ngaKristu. Amen. Asinanzaba namhlanje laba bakhona nabo benda kwabo. But munye lonikana tikhiya kulombuso. Mubani? uKristu Jesu. Lekungayi kufa kwakhe. Sebuyisela kuphi? Kule plan to be like God. We are restored to the very position. Then kanjani asilungisele yona. And the helper ke bazalwane is the person of the Holy Spirit. Amen. Asabe nawe incwadi ya John 14 verse number 26. Amen. Kepha umeluleki moya longcwele babeletha mthumela egameni lami. Utamthumela kuphi? In my stead. Lo shothi ngimi lekunenkonzo kwane kuredeemer. But my time has expired. Amen. So babe utanthumela manje moya ngoba Jesu naye kukho in the Bible kukho kuthiwa Holy Spirit. But bese bakhona so Spirit of the Christ.
moya wabani wa Kristu. Amen. Come on. Kepha umeluleki moya longcwele babela tamthumela egameni lami utanifundzisa konke anikhumbude konke lenginitshele kona. Lokho ukuthi utophefuma inkonzo yabani yami mina emsizisi mina emsidi lengifanele bani nine. Lokho the Holy Spirit does not understand. Kungabe iBhayibheli bantwana listen lo wona Kristu usengathethelela kodwa lo wona moya ngoba umoya unani uthi patience uthi inkonzo yokuthethelana kuthiwa angeke athethelele lana kule dabu kungako asinikwanga thina the Holy Spirit kule office lakhe sanikwa yena in the office of the Christ. Ayike ngathi kuyadula ke bazalwane angiphinze Kristu uneyakhe iglory kungako asiye bani wena ngikhathi mlise ngale ngadi mlo yami lengayishiya le ekhaya ngineyakabi ngadi mulo mina and usike manje uthi lokho kwababe kwabani usike manje lokungikwamele njalo ngininika kona awunasebenze nje bazalwane moya akanayo patience lemuntu ngoba nje beGalatia yekuthethe kwabantu akusini online office lakhe le ngoba wathi sifase ukukimpilo okanye wetino kamadima zikabuhlungu. Hallelujah. And the Spirit sikhuluma ngayo lana uthi utamthumela egameni lakho utawuthatha kule nakani office lotawuthi mfundisi noma bekuthiwa boso Cambrostaya uhili basuka uwe uyangiva mos uthule ukuthi du ulahleke nenkonzo yakamoya. Amen. Bathi mhlazana ukuthi igaba landla iphindze kuyinto yakho ngoba akusiyena Holy Spirit is one in his portfolio with the Spirit of the Christ lokhona kwena njani uphindze abeketile nawe ube ebuthakathakeni bakho. Hallelujah. Monwele akana patience. Akana patience. Naka operate kule lakhe office. Amen. But not when it comes. Amen. They ukuthi wena ungena elayini labani la Christ. Hallelujah. Kungako tafika just vuka uthandaza kube kulala da. Ufuna singaxolisa aphinza abuye kuwe ngokuoperate kuphi in the office of the Christ. Hallelujah. John 16 verse number 5. Manje sengibuyela kulowo lowangithuma. Kodwa kude lapha emkhathisini wenu longibutile ukuthi uyapi. Kodwa njengoba senginitshelile nje. Sitiyotenu setilusizi. Kodwa noko nginitshela liqiniso. Kungcono kini ukuthi ngihambe ngoba nangingahambi angeke ete kini umeluleki. Kodwa nangihamba ngitamthumela kini. Nakefika yena utawukhanyisela abantu balelive ukuthi yini sono. Utana njani umeluleki? Shothi umuntu akafiki lapho na understand ukuthi wrong. Uma ngene njani? Ungakafiki the Spirit of the Christ who is the counselor. Awuthokeza bazalwane. Kungako abantu batafe bakude mfundisi kusono yena ngibathe kusono ngoba in revelation of what sin is ngulesikhathi wena lo moya wa Kristu afike akwembule into la ifela Kristu ngunayi lebeyikwenda ube wena ungemi kahle in relation to God. Amen. Uthi ke utawukhanyisela hayi emakholwa bantu nje liqhuqaba lokwasenda athile sena njani semukela Jesu ngulothi ngakhanyiselwa mina takami ini tono ngasena nje sengiyamemukela kungabe encwadzini yemsebenzi wabapostoli iBhayibheli lithi asashumayela Petro achaza Kristu
libhayibheli ngempina somukele emongcwele labantu bahlabeka kwaba setinhlitweni base babuthi umuntu omunye base madoda base singena njani hayibo wena ubulela umuntu wena wakhipha sisu nami ngikhanyiselwe ngani ngale yakami impilo uthi kufatha seSamaria John 4 wodani intotshela nitondela umnotshela mina nawe akakusita mzela kutshela ngakho angitati ngedatuwa ngumoya wakhe. Hallelujah. Udakukhasela kunabantu umfundisi balungene ngekwemvelo but lemvelo yabo ikabi kuNkulunkulu but noma banjalo iBhayibheli nabo kunemaqashata ufika abalayele moya ulungu nje but awukulunganga. Hallelujah. Uzaveza mona nakafika yena uyawukhanyisela abantu balelive ukuthi yini sono. Yini sono. You will never define sin, bazalwane. It's only the Spirit of the Christ that will unveil to you in relation to your own life. Hallelujah. Okay, sengikhuluma nawe befishana. Phela iBhayibheli bazalwane likhulume kahle. Last info